Всем привет, с вами снова ПК. Я, как вам обещал, буду проходить новую игру во время стрима. Называется на колу Juarez Gunslinger, то есть зов Хуареса стрелок. Сразу поправочка. Эту игру я уже проходил не раз, так что я буду проходить ее сразу на самом сложном уровне сложности, самом высоком точнее. И все улучшения будут открыты. Все, я вас предупредил. Начинаем историю. Новая игра плюс, потому что я не хочу стирать все свои достижения. Настоящий Запад. Что интересно, в настоящем Западе не обозначается индикатор здоровья и число патронов, так что все наугад. Экономим и все время перезаряжаемся. Все. Вот ролик пока смотрим. Сразу видно. Кстати, короче, 1910 год. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Короче, Silas Greaves. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Этот пацан, который Hell, son, it would be my honor to drink it. он в будущем будет очень I'm Dwight. That's известной Jack and личностью. Steve. Ben's behind the bar. Более ничего не скажу, потому I что bet you got some great stories. в конце игры он расскажет, кто такой. Any of them Как true? его зовут, а его имя уже говорит кое о чем. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? Скажем так, That's what it says in this here dime novel. они реально существовали. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. Ну, немного. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. Великий существовал. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Не знаю, сколько еще продержусь. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger Прошу temper. прощения, но давайте. Made him dangerous as hell. Немного выглядит будет немножко как в какой-нибудь комиксе нарисованном. Ну, практически незаметно этого. И история тут будет просто меняться на ходу, так как это воспоминания, как ясно, не могут всегда быть точными. Я играю, для справки, я играю не на клаве. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that son of a bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha. No, Steve. The other kind of funny. Ладно, помогаю. В принципе, графика нормальная, игра 13-го года. А, кстати, тут еще прицел не показан. Так что будет немного... I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Это типа сосредоточенности, как в Матрице, кто играл. Блин, стрелок от долго, конечно. С них можно Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. На самом деле, Пэт Гарретт убил Билли Кида. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. А, блин, у меня еще винтовка заканчивается. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Я забыл, как наседать. Снять можно насквозь.
Потому что приближаю, это вот улучшение, вот, улучшение. Короче, 3 выстрела, я могу... Все окончилось. Блин. Это, кстати, тоже лучше. Тут все гораздо сложнее, чем в обычном боевике. Так даже интересно. Блин. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Целый мир. Сейчас, тихо. О, попал. Кажется, в голову. Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do, do you? Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. A lot of them were saddle tramps, or sod busters, or drunken drifters looking to make a few bucks. Так, вражины нет. Конечно, это, короче, пистолеты есть. Скорострел, быстрые, но слабые. Шестизарядник, золотая середина и револьвер. I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Если побежать в другую сторону, автоматически развернет сюда. Ну как, автоматически телепортируется рядом. Так, стоп, момент. Ага, ну ладно. Открываем дверь. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Bolton. Вот. Кстати, в режиме аркады, ой, в режиме дуэли. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Помню, как-то столько пуль всадил одного человека. That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Да, смогу стрелять, так, точнее убивать сразу. А это как сделать? А, нет. Ну как уже? Ё! О! О чем я говорил? Настоящий Запад. 3 выстрела и а, нифига себе. Стрелки с револьверами опасны. Эту сложность можно покинуть практически I don't know how many of those
pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling finish up. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, He's just Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. please call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Надо считать, я промолчу сейчас. Making my way past a castle of fallen foes. Опа! Вот это вообще обожаю. Самое это было просто классно. Выбегаешь, что его... Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah. And just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Подлый верблюд. Еще раз, в настоящем Западе не показывается. Ну, короче, аспекты дуэли показали. Начинается. Вон он, наш Сайлас. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Короче, трудно, конечно, нужно, короче, чтобы, блядь, слово был всегда на цели, а рука над пистолетом, чтобы меткость была наивысшая и скорость тоже была максимальной. Сейчас забью. And that you killed him in a fair fight. Это честное Is that what убийство. that Penny Dreadful А если честно, said? когда только забилось No, сердце, можно boy, выстрелить. that ain't what I Это будет meant when I нечестно, said I скажем met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. так. Мы долбаные гангстеры. Как что будем двумя пистолетами. А, блин. Небольшие проблемки, я тут... Stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy.
And go on, how did it end? And, boy, that was just the beginning. So what happened?